Without any further ado, I would like to invite Professor Raghuraman. Every time I've had the opportunity to have a conversation with Raghuraman sir in a class or otherwise, we always had, welcome sir, thank you. We always had this debate about whether there is such a thing as a poem specifically written for dance, or is that not the case? And I'm very glad that he will be talking on that subject today. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தலைப்பு நடனத்திற்கு என்று பாடல்கள் தனித்து புனையப்படுகின்றனவா இல்லையா? Is there any specific songs or song concerned to the dance media or for dancing? இந்த கருத்தினை முன்வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில மரபுகளை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். தமிழ் மொழியில எந்த காலத்திலும் இதற்கு என்று தனித்து வகுக்கப்பட்ட பாடல் நெறிகள் இல்லை. தமிழினுடைய தொல் இலக்கிய காலம்னு எடுத்துக்கொண்டால் சங்க காலம்னு சொல்றோம், the ancient poem. அந்த காலத்தில் பாடு பொருளுக்கு தான் பாகுபாடு இருந்தது. ஒன்று அகம். அகம்ன்றது காதல் பற்றின உணர்வுகளை பாடுதல். மற்றொன்று புறம், வீரம் அல்லது சமூக சிந்தனையை பற்றி பாடுதல். இந்த ரெண்டு பாகுபாடு தான், வேற பாகுபாடே கிடையாது. இந்த பாகுபாட்டினுக்கு உட்பட்ட பாடு பொருளை ஆண்களும் பாடலாம், பெண்களும் பாடலாம். அதாவது இன்று நாம் பாராளுமன்றத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிறோம், 33% பெண்களுக்கு தேவைன்னு. சங்க இலக்கியத்தில் கிட்டத்தட்ட 33% பெண் புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் புறத்தையும் பாடியிருக்கிறார்கள், அகத்தையும் பாடியிருக்கிறார்கள். அதாவது எனக்கு முன் பேசின பேச்சாளர் சொன்னார் இல்லையா, இந்த எரோட்டிசம்னு சொல்லக்கூடிய பாலியல் தொடர்பான, சிங்காரம் தொடர்பான பாடல்களை பெண்கள் பாட வேண்டிய தேவை பிற்காலத்தில் வந்ததுன்னு. இந்த தேவை எங்களுடைய சங்க இலக்கியத்தில் சங்ககால புலவர்களே செய்தார்கள். ஆகவே அந்த காலத்தில் ஒரு வரையறை வைத்திருந்தார்கள். என்னவென்றால், ஒரு கருத்தை செய்யப்படும் போது அது செய்யுள், அவ்வளவுதான். அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம், a poet if he is going to compose a poem then it is called a poem, அவ்வளவுதான். if someone is going to tune for it, அதுக்கு யாரேனும் இசை கூட்டினால் அதுக்கு பேர் பாட்டு, then it is going to be a song. if someone is going to do it on dance stage, that is called abhinayam, அவ்வளவுதான். ஒரே பாட்டு தான் கவிஞர்களால் எழுதப்படுகின்ற பொழுது செய்யுள் செய்யப்படுவது, அது இசைவாணர்களால் இசை கூட்டப்படுகின்ற பொழுது அது பா அல்லது பாட்டு, அது நடன மேடைக்கு அபிநயிக்கப்படுகின்ற பொழுது அது ஆட்டம் அல்லது கூத்து, அவ்வளவுதான். இந்த மூன்றுனுக்கு அடிப்படையில் தான் எல்லா கவிதைகளும் இருந்தன. இந்த கவிதைகள் இப்படி எழுதப்பட்டதிலிருந்து என்று மாறியது, அதுதான் சிக்கல். இப்போ சற்றேறக்குறைய 5ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த குழப்பம் தமிழ் உலகில் இல்லை. ஏனென்றால் தமிழ் உலகில் 5ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பு தோன்றிய மிகச்சிறந்த நாடக இசை இலக்கியமாக கருதப்படக்கூடிய சிலப்பதிகாரத்தில் கூட இந்த பாகுபாடை சொல்லலை. சிலப்பதிகாரத்தில் இந்த பாட்டு எழுதப்பட்டது, இந்த பாட்டு பாடப்பட்டது, இந்த பாட்டு அபிநயிக்கப்பட்டதுன்ற பகுதியை சொல்லலை. எழுதப்படுகின்ற பொழுது எப்படி இருந்ததோ, இசை கூட்டப்பட்ட பொழுது அது இசையாக மாறியதுன்னு தான் எழுதியிருக்கார் இளங்கோவடிகள். அதனால தான் அவர் எழுதுகின்ற பொழுது என்ன சொல்லுகின்றார், ஒரு நடன மாந்தருக்கு என்ன தேவைன்னா ஆடலும் பாடலும் ரெண்டும் தேவைன்னு எழுதினார். அந்த மரபிலிருந்து எங்கு நாம் மாறினோம், தனித்தனியான உணர்வுகளுக்கு தனித்தனியான பாடலை எழுதக்கூடிய தேவை எங்கு ஏற்பட்டது என்றால், கொஞ்சம் வருத்தமான செய்தி, எப்பொழுது
மானுட உணர்வுகளில் இருந்து விலகி நாம் இறை உணர்வை முன்னிலைப்படுத்தினோமோ அன்று இந்த தவறு நடந்துவிட்டது. தட்ஸ் a transition period. 5ஆம் நூற்றாண்டினுக்கு பிறகு மானுட உணர்வுகள் எல்லாம், all the human emotions sublimated to the divine position. அரண்மனையில் இருந்த கோத்தசன் சொல்லக்கூடிய ஆடற்கலை வல்லுநர்களும் புலவர்களும் அரண்மனையை விட்டு கோவிலினுள் புகுந்தார்கள். அப்போ கோவிலுக்குள் நுழைந்ததனால் என்ன ஆயிற்று? எழுதக்கூடிய பாடல்கள் எல்லாம் இறைவனை முன்னிறுத்துவதாக எழுதப்பட வேண்டியதாயிற்று. அந்த இறைவனை முன்னிறுத்தக்கூடிய நிலை வந்தவுடனே இறைவன் ஆண் மகனாக போனதினால் பாடக்கூடிய கவிஞர்கள் தன்னை பெண்ணாக மாற்றிக்கொண்டு அவனை காதலிக்க தொடங்கினார்கள். அதனாலதான் நீங்கள் பக்தி இலக்கியத்தில் பார்க்கலாம், நாயக நாயகி பாவம் அதிகமா இருக்கும். நாவுக்கரசர்லிருந்து தொடங்கினால், சம்பந்தர்லிருந்து தொடங்கினால் எல்லோரும் அதை எழுதியிருக்கிறார்கள். மிக அதிகமாக எழுதினவர் மாணிக்கவாசகர் சைவத்தில். மிக அதிகமாக எழுதினார், திருவம்பாவை எழுதினார். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் தன்னை நாயகியாக வைத்துக் கொண்டு திருக்கோத்தும்பியிலிருந்து வரிசையா ஒவ்வொரு தலைப்பும் தன்னை பெண்ணாக முன்னிலைப்படுத்தி தான் எழுதினார். ஆனால் தொடக்க காலத்தில் இது போன்றதாகிய மரபுகள் இல்லை. இதற்கு பிறகு என்னாயிற்று? மன்னனை முன்னிலைப்படுத்தி பாடியது, மன்னனை தலைவனாக எடுத்துக்கொண்டு பாடியது, அதற்கு பிறகு மானுட உணர்வுகளை பாடியது மட்டுமே சங்க இலக்கியம். அங்க ஹியூமன் லவ் தான் பேசப்பட்டது, ஹியூமன் அட்வென்ச்சர் தான் பேசப்பட்டது. அந்த சிங்காரம் என்பது மனிதர்களை மாறி வேறு எங்கும் போகல. ஆனால் என்ன ஆயிற்று? பக்தி இலக்கிய காலத்தில் எவைகளையெல்லாம் நீங்கள் மனிதருக்கு செய்தீர்களோ, எவைகளையெல்லாம் மனிதர்களை முன்னிலைப்படுத்தினீர்களோ அவைகளுக்கு எல்லாம் இறைவனை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தேவை ஏற்பட்டது. என்ன காரணம்? இங்கு ஏற்பட்ட சமய சிக்கல்கள். அப்பொழுது இந்த சமூகத்தில் இருந்த சமயத்தினுக்கு மாற்று சமயமாக ஒரு இயக்கமாக சைவம் தன்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. ஆகவே என்னாயிற்று? தன்னுடைய மதம் சார்ந்த சிந்தனைகளுக்கு எல்லாம் நாயக நாயகி பாவத்தை முன்னிறுத்தி அங்குதான் மிக அதிகமான சிங்காரத்தை வைத்து பாடலை புனைய தொடங்கியது. அதுதான் முதல் மாற்றம். எவைகளையெல்லாம் நாம் மன்னர்களுக்கு வரை பண்ணியிருந்தோமோ அவைகளையெல்லாம் இறைவனுக்கு மாற்றினோம். சான்றாக அரண்மனையில் மன்னனுக்கு பள்ளி எழுச்சி பாடும் வழக்கம் உண்டு. இதை தொல் இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியம் துயில் எடை நிலைன்னு எழுதுகிறது. அது அப்படியே கோவிலுக்கு மாற்றினோம் சுப்ரபாதம் என்று. இறைவனுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி பாடல் முறைகளே கிடையாது. முதல்ல இறைவனுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடின பெருமை யாருக்கு உண்டுன்னா மாணிக்கவாசகருக்கு தான். திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே திருப்பள்ளி எழுந்தருளாயோன்னு. அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் மன்னனுக்கு தான் துயில் இடைநிலை. அதுபோல் மன்னனை உறங்க வைப்பதற்கு பாடல்கள் இருந்தன சங்க இலக்கியத்தில், துயில் நிலைன்னு பேர். ஆனால் அதே கோவில்களுக்கு வருகின்ற பொழுது என்ன ஆயிற்று? அது அவனை கொண்டு பள்ளியறையில் சேர்க்கக்கூடிய பள்ளியறை பாடலாக மாறின. அதுபோல் மன்னனுக்கு உண்டான உபச்சாரங்கள், மன்னன் போர்க்களத்திலிருந்து மீளுகின்ற பொழுது அவனுக்கு பூரண கும்பம் கொடுப்பது, அவனுக்கு உரிய கொடியை ஏற்றுவது, அவனுக்கு உண்டான நீரினை கொடுத்து அபிடேகம் செய்வது, அவனுக்கு உணவளிப்பது, அவனினுடைய ஆற்றலை பிறர் அறிய ஊர்வலமாக எடுத்து செல்வது, இது 5மே கோவில்களில் கௌத்துவங்களாக மாற்றப்பெற்றன. இதுதான் வருத்தம். இதெல்லாம் மன்னனுக்கு உண்டானது. இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கோவில்களில் கையாளப்படக்கூடிய கௌத்துவங்கள் தொடக்க காலத்தில் மன்னனை முன்னிலைப்படுத்தி பாடப்பட்டதாகத்தான் இருந்தவை. அதோடு மட்டுமில்ல, இறைவனுக்கு சொல்லக்கூடிய சோடசங்கள் மன்னனுக்குத்தான் தொடக்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தன. 16 விதமான சோடச உபச்சாரங்களை சிலப்பதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாண்டிய மன்னனை எழுப்புவதற்கு இந்த 16 பொருள்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பாண்டிமாதேவி செல்லுகிறாள் என்று. ஆகவே இது மன்னனுக்கு உண்டானதாகத்தான் இருந்தது. பிற்காலத்தில் தான் இந்த பக்தி இலக்கியங்கள், பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றிய காலங்களில் தான் என்னாயிற்று?
நம்முடைய பாடுபொருள் முழுவதும் இறைவனை முன்னிலைப்படுத்தியது. அந்த காலத்தில்தான் இசைக்கு இப்படி பாட வேண்டும், நடனத்திற்கு இப்படி பாட வேண்டும் என்கின்ற தனித்த உருப்படிகள் எழுத வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. இதுதான் பெரிய சிக்கல். இந்த நிலை 15ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது தமிழ் வரலாற்றில். 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை தமிழில் எந்த பிரபந்தமும் எந்த கீதங்களும் இது மன்னனுக்கு உரியது, மக்களுக்கு உரியது, தெய்வத்திற்கு உரியது என்று பாகுபடுத்தி பாடப்படவில்லை. அதுபோல கோவிலில் பணியாற்றிய தேவதாசியர்களோ அந்த கோவிலினை முன்னிலைப்படுத்தி அடியவர்கள் பாடின பாடல்களைத்தான் பாடினார்களே ஒழிய, அதைத்தான் முன்னிறுத்தி நடனமாடினார்களே ஒழிய, தேவதாசியர்கள் தாங்கள் பாட்டு எழுதியதாக எந்த ஒரு வரலாற்று குறிப்போ தமிழ் வரலாற்றில் இல்லை. இடைக்காலத்தில் எங்குமே இல்லை. என்ன காரணம் என்று கேட்டால், மற்றைய சமூகத்தில் தேவதாசியர்களை இழிவு செய்தது போல் தமிழ் சமூகத்தில் தொன்று தொட்டு தேவதாசியர்களை இழிவு செய்யக்கூடிய சூழலோ தேவையோ ஏற்படவில்லை. இதுதான் உண்மை. ஏனென்றால் தமிழக வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள், தெரியும். கோவில்களிலே பணியாற்றக்கூடிய தேவதாசியர்களை 7 நிலைகளில் பகுத்திருக்கிறார்கள். தாசி என்றோ, விக்ரீதை என்றோ, அலங்காரி என்றோ, மாணிக்கம் என்றோ, இவர்கள் தேவரடியார் என்றோ, ருத்திர கணிகை என்றெல்லாம் பகுத்திருக்கிறார்கள். இந்த 7 நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேவதாசியர்களை எந்த ஒரு மன்னனோ அல்லது சமூகத்தில் உயர் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களோ வலிந்து அந்த பணிக்கு அனுப்பல, அவர்களை விரும்பி வந்திருக்கிறார்கள். சில மன்னர்களினுடைய மக்கள்கள் தேவதாசியர்களாக விரும்பி வந்ததாக வரலாற்றில் சுட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல் சில தேவதாசியர்கள் விரும்பியதினால் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலர் அவர்களை மணந்து கொண்டு வாழ்க்கை தந்திருக்கிறார்கள். கல்வெட்டில் இருக்கிறது. அவர்கள் யார் எந்த சூழலிலும் இழிவுபடுத்தவில்லை. ஆகவே அந்த காலத்தில் அந்த தேவதாசியர்கள் எந்த ஒரு இலக்கியத்தையும் படைத்ததாக குறிப்பு இல்லை. ஒன்று. அடுத்து, தமிழ் இலக்கிய மரபில் இன்று வரைக்கும் எந்த பாடலையும் ஆடலுக்கு கொண்டு வரலாம். இது அடிப்படை. இது பதமா இருக்கணும், பாடு பொருளுக்குத்தான் அபிநயமே ஒழிய அதில் கட்டமைக்கப்பட்ட யாப்புகளுக்காக நடனம் இல்லை. தெளிவு பண்ணிக்கொள்ளணும். கட்டமைக்கப்பட்ட யாப்பு, அதாவது ஒரு பல்லவி இருக்கணும், ஒரு அணுபல்லவி இருக்கணும், ஒரு முத்தாயி ஸ்வரம் இருக்கணும், அப்புறம் சரணம் இருக்கணும். இந்த கட்டமைப்பெல்லாம் மிக பிற்காலம். இந்த அடிப்படை தேவை என்று சொன்னால் இதே கட்டமைப்பில் சங்க இலக்கியம் கலித்தொகையை பார்க்கலாம். கலித்தொகையினுடைய கட்டமைப்பு இந்த அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிபாடல் இந்த அடிப்படையில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த மரபை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்னோடியான இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன. பாடுபொருளைத்தான் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட பதம் என்கின்ற அளவினுக்கு பயின்று வரக்கூடிய சிங்கார பாடல்கள் ஏராளம். ஒன்றல்ல, ரெண்டல்ல, 5 நூல்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நூலிலும் குறைந்தபட்சம் 400 பாடல் இருக்கின்றன. இவைகளை இன்று வரை நாம் முறையாக மேடைக்கு கொண்டு வராதது நம்முடைய தவறு. அந்த தவறை நாம் செய்துவிட்டு இலக்கியங்கள் இல்லை, இந்த சிங்காரத்திற்காக தனித்ததோர் பாட்டு பதம் என்பதற்காகவோ பதவர்ணம் என்பதற்காகவோ தனித்த இலக்கியங்களை எழுத வேண்டும் என்று முனைவதுதான் தவறு. இவைகள் எல்லாம் வழக்கில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன. இவைகள் அச்சு வடிவிலும் இருக்கு. இவைகள் முறையாக இசை கூட்டப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றன. இவைகளை பலகாலம் மேடைகளிலும் மீண்டும் மீண்டும் பண்ணுவதற்கு வாய்ப்போடு இருக்கின்றன. யாரும் அதை தொடுவதில்லை. அதுதான். ஆகவே தமிழ் இலக்கிய மரபில் இன்னென்ன பாடல்களை இதற்காகத்தான் பாட வேண்டும் என்கின்ற பாகுபாடு முதலில் எங்கு பேசப்படுகிறது என்றால், சிலப்பதிகார உரையில அடியார்க்கு நல்லார் தான் முதல்ல அதை பேசுகிறார். நடன மேடையில் கையாளப்படக்கூடிய பாடலை அகம் பாடுதல் புறம் பாடுதல் என்று 2ஆக பகுக்கலாம். அவர் கொடுக்கிற விளக்கம். அகம் பாடுதல் என்கின்ற அக உணர்வினுக்காக காதல் பற்றின சிங்காரம் பற்றின பாடல்களுக்கு உரிய பாடல்களாக கந்தம் முதல் பிரபந்தம் ஈராக உள்ள 28 உருக்களை சுட்டலாம். அவர் தான் விளக்கம் கொடுக்கிறார்.
கந்தம் முதலாக பிரபந்தம் ஈராக உள்ள 28 பிரபந்தம் ஈராகன்னு சொன்னாரே ஒழிய பிரபந்தங்கள் எத்துணைன்னு கேட்டால் அது ஒரு பெரிய கடல். உவே சாமிநாதையர் காலத்திலேயே பிரபந்தம் 96ன்னு ஒரு பட்டியல் கொடுத்துருக்கார். ஆனால் இன்று நடைமுறையில் சற்றேறக்குறைய 360 பிரபந்த வகைகள் இருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் நடனத்திற்கு உரிய உருப்படிகள் என்று யார் பேசுகிறார்னா அடியாருக்கு நல்லார் பேசுகிறார். அவருடைய காலம் 12ஆம் நூற்றாண்டு. புறப்பாடல் என்று சொல்லக்கூடிய புறம்பாடுதற்கு அவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் கோவில்களில் பாடப்படக்கூடிய பெருந்தேவபாணி என்கின்ற தனிப்பகுதி என்கின்றார். இந்த பெருந்தேவபாணி என்கின்றது எது குறித்து பாடப்பட்டதுன்னு நமக்கு இதுவரைக்கும் முழுமையுமான இலக்கியம் கிடைக்கல. பெருந்தேவபாணியை அடியார்க்கு நல்லார் மட்டுமே சுட்டுகிறார் ஒரே ஒரு இடத்துல. மாதவி கடலாடு காதையிலே நடனம் ஆடுகின்ற பொழுது அவள் திருமாலை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு பாடலை பாடி ஆடினாள். அதாவது நிலா பாடி, நால்வகை பூதம் பாடி, மாயோன் பாணி பாடி என்கின்ற ஒரு குறிப்பை இளங்கோவடிகள் எழுதுகிறார். மாயோன் என்றால் திருமால், திருமாலை முன்னிலைப்படுத்தி பாடின பாடல் இது என்று அடியார்க்கு நல்லார் ஒரு பெருந்தேவபாணி பாடலை காட்டுகிறார். இதற்கு பண் கௌசிகம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். அந்த மரபு அதற்கு பிறகு தொடரவே இல்லை. ஆனால் பின்னாளில் என்னாயிற்று, இறைவனை முன்னிலைப்படுத்தி பாடுவதற்காகவே பாடு பொருளை மாற்றி பாடலினுடைய கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறார்கள். இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய கீர்த்தனங்களை முதலிலே உருவாக்கியவர்கள் யார் என்றால் சீர்காழி மூவர் தான். முத்துத்தாண்டவரும் மாரிமுத்தா பிள்ளையும் ராமநாடகம் எழுதின அருணாச்சல கவியும் தான். இவர்கள் தான் இந்த கீர்த்தனை என்கின்ற அடிப்படையான அமைப்பை உருவாக்குகிறார்கள் தமிழ்ல. இதற்கு பிறகு இந்த கீர்த்தனை செல்வாக்கு பெறுகிறது. இறைவனை முன்னிறுத்துவதற்கோ சமூகத்தில் ஒரு உயரிய சிந்தனையை சொல்லுவதற்கோ இந்த கீர்த்தனை வடிவங்கள் தேவை என்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குகிறார்கள். அதன் பின் வந்த அத்தனை கவிஞர்களும் அத்தனை வாக்கேயக்காரர்களும் கீர்த்தனையிலேயே தங்கள் புனைவிகளை கொடுத்தார்கள். ஆனால் அத்தனையும் இறைவனை முன்னிறுத்தி. அவருக்கு பின்னாடி வர அருணாச்சல கவிக்கு பின்னாடி வந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதி முழுக்க நாடக கீர்த்தனை எழுதுகிறார். 3 நாடக கீர்த்தனையும் இறைவனை முன்னிறுத்தி இறை அடியார்களுக்காக தான். நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனை, காரைக்கால் அம்மையார் சரித்திர கீர்த்தனை, நீலகண்டர் சரித்திர கீர்த்தனை, இந்த 3மே இறைவனை முன்னிறுத்துவதற்கு தான். அதற்கு பின் வந்த அத்துணை ஆசிரியர்களும் அத்துணை வாக்கேயக்காரர்களும் தமிழகத்தில் இருந்த தெலுங்கு, கன்னடம், வடமொழி என்கின்ற விற்பன்னர்கள் கூட தங்களினுடைய படைப்புகளை இந்த கீர்த்தனை அடிப்பிலே உருவாக்கினார்கள். என்ன காரணம் என்றால் இறைவனை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு ஏற்ற ஒரு வழி. அதுக்கு புதிய விளக்கம்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பல்லவி என்பது இறைவனை அறிமுகப்படுத்துதல், அனுபல்லவி என்பது அந்த இறைவனோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை சொல்லுதல், சரணம் அவன் திருவடிகளிலே விழுதல். இதெல்லாம் இவர்கள் புதியதாக புனையப்பட்ட செய்தி. அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இது போன்றதாகிய கட்டமைப்பு எந்த இடத்திலும் கிடையாது. இவர்களாக வருவித்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. ஆகவே தமிழ் மரபில் எந்த பாடலையும் இசை கூட்டலாம். அதற்கு என்ன ஒரே காரணம், தமிழில் எழுதப்பட்ட எந்த செய்யுளையும் அல்லது எந்த பாடலையும் 4 அடிப்படையில் பகுக்கலாம். 1 வெண்பா, 2வது ஆசிரியம், 3வது கலி, 4வது வஞ்சி. இந்த 4னுக்கும் ஓசை உண்டு. இந்த பாட்டை கட்டமைக்கின்ற பொழுதே ஓசை வந்துடும். ஒரு வெண்பா யாப்பில் வெண்பா மீட்டரில் ஏதாவது ஒன்று எழுதுகிறீர்கள் என்றால் எழுதி முடித்த உடனே அந்த பாட்டை ஒரு முறை சொன்னாலே செப்பல் ஒலி அதில் கேட்கும், செப்பல் ஓசை கேட்கும். அதை வரையறுத்திருக்க இந்த பாட்டை இன்ன தலைகள் இன்ன மாதிரி சொல் அமைப்பில் உருவாக்கினீர்கள் என்றால் இந்த ஓசை தானாக அமையும் என்று இலக்கணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பாடலை நீங்கள் ஓசை இல்லாமல் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் என்ன பாடல் எழுதினாலும் அந்த பாடலுக்கு என்கின்ற தனித்ததோர் ஓசை இருக்கும். அந்த ஓசையை விட்டு நீங்கள் வெளியே வர முடியாது. இந்த ஓசையை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ரித்தம்னு சொன்னால் இந்த ரித்தம் என்பது வேறு, ஓசை என்பது வேறு. நான் பொருத்தி கொள்வதே இல்லை. இது ஆங்கிலம் முழுமையுமாக அதை மொழிபெயர்க்கல. ரித்தம் என்பது சப்தம் என்கின்ற ஒன்றோடு வருமா பொருந்தி இருக்கலாம். ஆனால் ஓசை என்பது வேறு. தமிழில் சில சொற்கள் எல்லாம் அதன் நோக்கிலேயே புரிந்தால்தான் உண்டு.
ஓசை என்பது வேறு, ஒலி என்பது வேறு. அதனால்தான் என்ன பண்ணுகிறார் அடியவர்கள் சொல்லும்போது, ஓசை ஒலியெல்லாம் ஆனாய் போற்றி. ஓசை வேற, ஒலி வேற. ஒலி என்பது பொதுவாக எழுப்பப்படக்கூடிய ஒரு சப்தம். ஓசை என்பது வரையறைக்கு உட்பட்டது. செப்பல் ஓசை என்றால் வெண்பாவினுக்கு மட்டுமே அந்த ஓசை ஒலிக்கும். ஆகவே தமிழ் இலக்கியங்களை, பாடல்களை புனைகின்ற பொழுதே ஓசை வரையறை வந்து விடுகின்றன. அப்படி ஓசை வரையறை வந்துவிட்டால் அதை இசையோடு பாடுதல் என்பது இயல்பு. அப்படி இயல்பாக இருக்கின்ற பொழுது இன்ன பாடலைத்தான் நீங்கள் நடனத்திற்கு பாட வேண்டும், இன்ன பாடலை நீங்கள் இசைக்காக பாட வேண்டும் என்கின்ற பாகுபாடுகள் எல்லாம் என்றுமே இருந்ததில்லை. இவைகள் எல்லாம் ஒன்றின் அடிப்படையில் இருந்து தோன்றியவைதான். அதுபோல மட்டுமில்லாமல் பாடல்களை புனைகின்ற பொழுது பொருளுக்குத்தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறோம். இது அகப்பாடல் என்று சொன்னால் இந்த அகப்பாடலை எவ்வாறு நீங்கள் பாடலாம் என்று வரையறை சொல்லுமே ஒழிய இப்படித்தான் பாட வேண்டும் என்கின்ற முடிவை சொல்லாது. என்ன காரணம் என்றால் அகப்பாடலுக்கு ஒரு நெகிழ்தன்மை வேண்டும். இந்த நெகிழ்தன்மைக்காக இதனை இவ்வாறு நீங்கள் பாடலாம். ஏனென்றால் அகப்பாடல் மரபு சிங்காரத்தை வெண்பாவிலும் பாட முடியும், கலிப்பாவிலும் பாட முடியும், பஞ்சிப்பாவிலும் பாட முடியும், ஆசிரியத்திலும் பாட முடியும். ஏனென்றால் சங்க இலக்கியங்களினுடைய பெரும்பான்மையான சிங்கார பாடல்கள் ஆசிரியம். ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் கலிப்பா, அது கலித்தொகை. இந்த அடிப்படையில் பா அமைப்புகள் என்பனவே எதற்காக என்றால் நீங்கள் எந்த ஒலியை கொண்டு அந்த பாடலை தீர்மானிக்கிறீர்கள் அதற்குத்தான் அந்த பா வடிவமே ஒழிய பாடு பொருளுக்கு இல்லை. ஏனென்றால் வெண்பாவில் காப்பியமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது தமிழில். சான்று நளவெண்பா. நளனது கதையை வெண்பா யாப்பிலேயே எழுதியிருக்கிறார்கள். அதில் சிங்காரம் நிறைய வரும். பின்னாளில் கலிவிருத்தம் என்பதில் தான் தமிழ் காப்பியங்களையே நிற்கின்றன. கம்பனோ திருத்தக்க தேவரோ அல்லது பெரிய புராணம் எழுதின சேக்கிழாரோ விருத்தத்தில் தான் எழுதியிருக்காங்க. அதில் எல்லா உணர்ச்சியும் வரும். இன்றைக்கு அந்த பாடல்கள் அனைத்தையும் மேடையில் பாடப்பட முடியும், அனைத்து பாடல்களையும் மேடையில் அபிநயிக்க முடியும். ஆகவே தமிழ் மரபிலே இது போன்றதாகிய பாகுபாடுகள் என்றும் இருந்ததில்லை. இந்த பாகுபாடுகள் எல்லாம் எதனால் ஏற்பட்டன என்று கேட்டால் இரண்டே காரணம். ஒன்று, பக்தி இலக்கியங்களினுடைய தாக்கங்கள். பக்திமை என்கின்ற ஒன்றின் காரணமாக தமிழ் தன் புறவடிவை இழக்கத் தொடங்கியது ஒன்று. இரண்டாவது, தமிழ்நாட்டின் மீது எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு விதமான பண்பாட்டு படை எழுச்சிகள். தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு கல்ச்சுரலி பல கல்ச்சர் பீப்புள் இன்வென்ட் பண்ண மாதிரி வேற எங்கேயுமே பண்ணதில்லை. உலக வரலாற்றில் இது ஒரு ஆச்சரியமான பகுதி. உலக நாடுகளில் மிக அதிகமான பண்பாட்டு படையெழுச்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு நாடு உண்டு என்றால் இந்தியா. இந்தியாவிலே எந்த பகுதி மிக அதிகமான பண்பாட்டு படையெழுச்சிக்கு உட்பட்டதுன்னா தென்னகம் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழகம். அதாவது இன்றைய தமிழ்நாடுல பழைய தமிழகம், அந்த தென்னிந்திய பகுதி முழுவதுமா. ஏனென்றால் இங்கே பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், போர்த்துகீசியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அரேபியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், தெலுங்குக்காரர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள், மராட்டியர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள், களப்பிரர்கள் என்கின்ற கன்னடியர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள், ஒய்சளர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள். இத்துணை விதமான பண்பாட்டு படையெழுச்சியினால் தமிழ் தன்னுடைய புறவடிவை இழக்க ஆரம்பித்தது. அந்த புறவடிவு இழந்ததினால் என்னாயிற்று? பாடுபொருள் மாற்றம் இல்லை, ஆனால் அந்த பாடுபொருளை சொல்லுதற்குண்டான புறவடிவாகிய யாப்பிலே மாற்றம் ஏற்பட்டது. இதனை இன்னாருக்குத்தான் பாட வேண்டும். இன்றைக்கு கோவிலில் போயிட்டு நான் ஒரு தேவாரத்தை பாடுவதற்கு முடியும், ஆனால் ஆசிரியப்பாவில் ஏதாகிலும் ஒரு பாடலை பாடினால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். முதல் கேள்வி கேட்பான், இதுக்கு என்ன பண்ணு இருக்குன்னு கேட்பான். பண்ணு இல்லாமல் நான் ஏதாகிலும் ஒரு பாடலை நானே புனைந்து பாடினேன் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அன்லஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் நான் பாப்புலராக இருக்கணும். இதுதான் அடிப்படை. எந்த சூழ்நிலையிலும் கோவில்களில் இந்த இசை மரபு, இந்த பாடல், இன்றைக்கு நமக்கே தெரியும், பொதுவான நடன மேடையில் ஆடக்கூடிய பல பாடல்களை நீங்கள் கோவிலில் போய் ஆட முடியறதில்லை. அதுபோல் கோவிலில் மட்டுமே ஆடப்படக்கூடிய பல பாடல்களை கொண்டு வந்து இங்கே பொது மேடையில் ஆட முடியல. கேட்டாக்க இறைவன் மீது காட்டப்படக்கூடிய சிங்காரத்தை நீங்கள் எந்த அளவில் வேண்டாலும் காமிக்கலாம், மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இதே ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானே இந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காக ஒரு செய்தியை செய்தேன்.
திருவாசகத்திலிருந்து ஒரு பாடல். அந்த பாடல் மிக உன்னதமான சிங்காரத்தின் உச்சம். ஊடினேன் ஊடி பெயர்த்து மலர்ந்தேன், செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் பெயர்த்தும் மலருவேன், அனலேந்தும் சேவடியே காண் அம்மானாயின்னு ஒரு பாட்டு. அதில் சிவன் கழல் என்கின்ற சொல்லை மட்டும் எடுத்துட்டு இசை அமைத்து அந்த பாடலை மேடையில் நடனமாக செய்த பொழுது முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்த மிகச்சிறந்த நடன மேதை திருமதி கலாநிதி நாராயணன் உடனே கேட்டார்கள், இது எந்த பதம், யார் எழுதினதுன்னு. உடனே நான் சொன்னேன், இது பதமே இல்லை, இது திருவாசகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடல் அப்படின்னு. அவர்கள் நம்பல. அப்புறம் நான் சொன்னேன், திருவாசகத்தில் சிவன்ற ஒரு சொல்லை மட்டும் நான் எடுத்து விட்டேன். எடுத்துட்டதுனால என்ன ஆயிற்று, இது மானுட சிங்காரத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடலாக உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது. அப்ப சிவன் என்ற சொல்லை இணைத்த உடனே அது தெய்வீகமாக எப்படி மாறுகிறது எனக்கு புரியல. இங்க இருக்கிற சிக்கல் அதுதான். இங்க இருக்கிற சிக்கல், நீங்கள் இறைவன் பேரை முன்னிலைப்படுத்தி என்ன சிங்காரத்தை வேணாலும் பாடலாம், அதை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள். ஆனால் இறைவன் பேரை தவிர்த்து ஒரு மானுட உணர்வை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்தினீர்கள் என்றால் உடனே என்ன சொல்லுகிறார்கள், நீங்கள் இந்த நடன மேடையை தவறாக பயன்படுத்துகிறீர்கள், ரொம்ப எரோட்டிசத்தெல்லாம் வச்சு நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி நடனம் ஆடுகிறீர்கள். இல்லை, சிங்காரம் என்பது மனிதனுக்கு தான் தேவை, கடவுளுக்கு எதுக்கு? அடிப்படை புரியறது இல்லை நமக்கு. கடவுளுக்கு சிங்காரம் தேவையில்லை. நீங்க ரெசிப்ரோகேஷன் இருந்தாதான் சிங்காரத்துக்கே மரியாதை. நான் என் காதலை சொல்லுகின்ற பொழுது யார் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் அதற்கு மாற்றாக ஏதாகிலும் சொல்ல வேண்டும். அப்பதான் அந்த சிங்காரத்தை வளர்க்க முடியும். நான் சொல்லிக்கொண்டே போவேன், எந்த விதமான மாற்றமும் எதிராளியிடம் இல்லைன்னா என் சிங்காரம் தோத்து போயிடும். இஃப் தேர் இஸ் நோ ரெசிப்ரோகேஷன், நான் சொல்லும் போது இல்லைன்னா அப்புறம் என்னுடைய சிங்காரத்துக்கு அர்த்தமே இல்லை. யார்கிட்ட சொல்றது? இது வரைக்கும் ஆண்டாள் பாடின சிங்காரமோ அல்லது அடியவர்கள் பாடின சிங்காரத்திலோ எங்காவது ஒரு இடத்தில் குறிப்பாக அந்த கடவுள் பேசியதாகவோ கடவுள் இவர்கள் சிங்காரத்தை ஏற்றுக்கொண்டதாகவோ ஒரு சொல் இருக்கா பாருங்க. இப்ப எத்துணை நாள் இந்த மானுட சிங்காரத்தை தவிர்த்து நாம புனைவியலாக இறை கோட்பாடுகளை வளர்த்து கொண்டிருப்போம். ஆகவே நாம் எழுதக்கூடிய பாடல்களோ அல்லது முன்பு எழுதிய பாடல்கள் யாராக இருந்தாலும் அவைகளை இசை கூட்டி நடன மேடைகளில் பொதுவாக பாடுதற்கும் ஆடுதற்குமாக மாற்றினால் அன்றி இந்த மாற்றம் நிகழாது. மாறாக நடன மேடைக்கு என்கின்ற தனி பாடல் என்று சொன்னால் இன்று வரை தெய்வங்களை முன்னிலைப்படுத்தித்தான் ஆடிக்கொண்டிருப்போம். அதில் மானுட உணர்வே கிடையாது. அதுபோல் நடன மேடைக்கு தவிர்த்து இசை மேடைகளிலே பாடப்பட வேண்டிய பாடல்கள் என்று தனித்து பகுத்து விட்டோம் என்றால் எல்லாம் இறைவனை புகழக்கூடிய பாடல்களாகத்தான் இருக்கின்றன. மனித உணர்வுகளை பாடுவதற்கு எங்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது? சங்க இலக்கியத்தை போய் பாருங்க. இசை கூட்டப்பட்டு பாடின அத்தனை பாடல்களும் மானுட உணர்வுகள், மானுட தேவைகள், மனிதன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இதை முன்னிலைப்படுத்தி தான் பாடியிருக்கிறார்கள். ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான கல்வியை அதை பாடியிருக்கிறார்கள். உன் சமூகத்தில் உனக்கு நண்பர்கள் தேவையை அதை பாடியிருக்கிறார்கள். நீ சமூகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அதை பாடியிருக்கிறார்கள். பக்தியை பாடவே இல்லை. சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாடல் கூட பக்தியை முன்னிலைப்படுத்தி பாடவில்லை. ஏனென்றால் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை காட்டிலும் கண்முன் தெரியக்கூடிய மாந்தர்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். வேல்யூஸ் அது முக்கியம். இப்படி சொல்லுவதனால எனக்கு ஒரு பிராண்டு கிடைக்கும், நான் நாத்திகம் பேசுகிறேன். இது நாத்திகம் இல்லை. ஒரு சமூகத்தினுடைய சிந்தனை நல்ல விதமான கருத்துக்களை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த கருத்துக்களை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற பொழுது கடவுட் கொள்கையை சற்று தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்றால் சமூக மேம்பாட்டினுக்காக தள்ளி வைப்பதில் தவறே இல்லை. இதை முதல்ல தெளிவு பண்ணிக்கணும். இவைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதனால் நம்முடைய சமூகம் மாறுகிறது, சமூகம் அழிகிறது என்றால் அந்த கொள்கை நமக்கு தேவையில்லை. அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த மதத்தையும் இங்கு முன்னிலைப்படுத்துவதனால் பயனில்லை. இதுலேயும் நமக்கு சில சிக்கல்கள் உண்டு. எல்லா மதத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தி நடன மேடையில் ஆட முடியுமென்னு முடியாது, நிச்சயமா முடியாது. இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்த ஏதாயிலும் ஒரு கதையை முன்னிலைப்படுத்தி மேடையில் ஆடி பாருங்கள், அதற்கப்புறம் உங்கள் முகவரியை தேட வேண்டும். இதுதான் இன்றைய நிலைமை.
எந்த மதத்தையும் முன்னிலைப்படுத்த. ஆகவே என்ன செய்யலாம்? இன்னைக்கு மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால் go back to the past. பழைய இலக்கியங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்யுங்கள். நடனத்திற்கு என்கின்ற ஒரு வரையறுத்த பாடல் பகுதிகளில் இருந்து விலகி நம்மால் எழுதப்பட்ட, நம்மிடம் இதுவரைக்கும் இருக்கின்ற எல்லா இலக்கியங்களும் நடன மேடைக்கும் இசை மேடைக்கும் உண்டாயிற்று என்ற எண்ணத்தோடு அவைகளை மீண்டும் புதுப்பியுங்கள். அப்படி புதுப்பித்தால் இந்த சமூகத்தினுக்கு நாமும் ஏதோ ஒன்றை பொறுப்போடு செய்தோம் என்கின்ற ஒரு நிறைவாவது கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சார். If there are any questions for Professor Raghuraman? இது வந்து ஆக்சுவலி சின்டாக்ஸ் அண்ட் செமான்டிக்ஸ் நாராயண் ராவ் சார் பேசுனது, நீங்கள் பேசுனது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ரெண்டு பேருமே ஒரே கருத்தை தான் சொல்ல வந்தீங்க. அதாவது இந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த பக்தி கோட்பாடு, let me speak in English for the benefit of Professor as well. The philosophical realm has in so many ways taken over the poetics or the world of aesthetics. And you forefronted the totality of a poem, the need to look at a poem in totality. He spoke about the need to even go further and look at the totality of the works without even the genre of a padam. So he spoke about how the genre of a padam is quite absent in the Tamil literature, and how we have through the Sangam literatures all the way till now, we have so many different kinds of poetry which are suitable for dance. But my question here is as a dancer. In dance, the idea of totality, using totality, is not always useful from the point of view of a performer. I say this because I am not a rasika. As a rasika, I am fully with you when I say I would love to enjoy the poem in totality. But as a performer, I need to find its components. I need to find within it elements that can allow me to express this poetry, to understand this poetry, comprehend it. And then perhaps what I communicate may be in totality, or what you receive from that is in totality. So my question here is actually to both of you. I would really like to understand, where do you think the idea of rasa, because ultimately all of this comes to the idea of rasa. So in the idea of rasa, where do you think the rasa lies? Does it lie in the character? நீங்க வந்து நிறைய உங்களுடைய நீங்க பாடல்கள் சொல்லும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய பொருளை பத்தி சொன்னீங்க. அந்த பொருள் அப்படிங்கிறதுல கதை நாயகன், கதை நாயகி யாரோ ஒருத்தரை முற்படுத்துறோம். அப்போ does it lie in the character within the poetry, or does it lie in the poem itself, the entirety as you were talking about, or does it lie in the rasika? Because as a rasika, I can take a poem, I can enjoy it, my reaction to it may not even be manifest. But as a performer, it has to manifest. So which means I cannot sit there and understand the poetry only in totality. So as a performer, I think it would be wonderful if we hear from both of you on this. That has completely confused us and made us worry about what something we don't understand means. Please stop using the old, usual, literary critical language that produced you without understanding. Leave that alone. You've seen the dance, you saw the song, you've seen the words, experience what they are to you. And the other thing is this: dancer does not experience what the dancer is dancing. Only the audience understands it.
See, while you are communicating a song through your media, the dance, you are just dancing that soul. Then, if you are going to conceive some meaning from the song, you are trying to communicate as you understood. Right? But the audience may vary. They may not, they are all heterogeneous group. So, எல்லாமே நீங்கள் நினைக்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேயே புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது. அவசியம் கிடையாது. புரிஞ்சிக்க மாட்டானே நான் சொல்லலை, அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் நான் என்ன புரிஞ்சுன்னு இருக்கேனோ அதே ஆஸ்பெக்டில் தான் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் எனக்கே கிடையாது. எனக்கே கிடையாது. பிகாஸ் அந்த மூடு எனக்கு என்ன வந்ததோ அதை தான் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன். அவர் சொன்ன மாதிரி பேண்ட் த வேர்ல்ட் ரசா இந்த நிலைமைக்கு போயிடுவோம். நான் எனக்கு என்ன மூடு இருக்கோ இன்றைக்கி என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கேனோ, பிகாஸ் ஒரு பாட்டை இன்றைக்கி பண்ணுறது மாதிரி நாளைக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது அடிப்படையே என்னென்னா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூஸ். இதில் என்ன நாம் சொல்ல போகிறோம், வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்கை சொல்கிறதுக்கு இல்லை. நாம் வி ஆர் நாட் டிக்ஷனரி, அது நம்ம வேலையும் இல்லை. இந்த ஹோலிஸ்டிக்காக எடுத்துன்னு இந்த பாட்டின் மூலமாக நம்ம டோட்டலாக என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம், அதனுடைய அவுட்கம் என்னவா வேணா இருக்கட்டும். My question is, do you think the ultimate understanding of the poem is with the Rasika or the performer or in the character or the poem itself? In the audience, in the Rasika. In the Rasika. That's all. Thank you very much, sir. I think one very quick question and we will finish. Sir, you talked about 3 books where we have Shringara-based equivalent of Padams in Tamil and 400 songs each. Can you, any names? Kurundagai, 400 songs. Natrinai, 400 songs. Kalithogai, 150 songs. Agananuru, 400 songs. All are based on Shringaram. Ainguru Nuru, 500 songs that we can use, because I am using it for dance. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Really grateful that you joined us this Thank you. afternoon. Request 1 minute more of your time. I'm going to request Srimati Priyadarshini Govind to kindly come on stage to honor Professor Raghuraman. Thank you so much, Auntie. Thank you, sir. Before we wrap up the conference session for today, I have 2 very important announcements, or just things we'd like to share with you. One, of course, is that the book that we released during the inaugural is available outside. You can pick up a copy on your way out. The second is, as we go into day 2 of the conference, we are going to be sharing with you an online link with suggested readings which is very specific to the talks that will happen tomorrow. Tomorrow we will be discussing dance narratives. How do we take contemporary stories, novels, into the idiom of our Indian classical art forms? And we're particularly excited to be featuring 2 talks which will be Don Quixote done in Kathakali and Life of Pi done in Bharatanatyam. Just in order that we can keep these talks effective and talk about dance while we are here, we're going to share with you the abstract of these 2 novels, which we encourage all of you to have a look, have a read through as you have time before you join us tomorrow for the sessions. Thank you very much to everyone for being present here this afternoon. We begin this afternoon with our inaugural ceremony, and I would like to invite our special guests for this afternoon, Srimati Arundhati Subramaniam and Shri N. Ravi, to kindly come on stage and be seated. I will also request Shri Murli Raghavan, the convener of Trinity Arts Festival, to take a seat on the dais. I invite Shri Murli Raghavan to kindly welcome the gathering. Good afternoon. I'm very happy today to welcome Arundhati Subramaniam, a celebrity poet. She is celebrated all over the world. Her recognition came from other parts of the world more than India.
And now India is celebrating. So we are very, very happy that she is here with us today. I've always, I used to admire her a lot. I've attended many of her speeches, and it was fantastic. Every time she will mesmerize the crowd. People go speechless. Even if we wanted to ask something, we are not able to ask. Such as her profound speeches everywhere on any subject, not only poetry. And her books are outstanding, outstanding. They are bestsellers all over the world. And we are very, very happy that she is with us today. And when India is getting divided by language, and everywhere the political fight is on language, instead of recognizing the fact that every language has its own strengths and weaknesses, and we need to learn more languages and the literature in every language. We are going back and saying that our language is greater, our language is older. It doesn't matter how old is your language. If there are very good things in a language, we should try to capture. And it's good for the country. When the whole country is, whole world is getting united, becoming a single village, then it cannot be only for trade. You should unite in everything. So it's good that a poet, English poet from India, is getting international recognition, and that too from our town, Chennai. So we are very proud of Arundhati Subramaniam. And we are very happy that Mr. Ravi, who has been supporting our festival for the last 7 years, he has given a lot of support to our festival. He is the publisher of Hindu, and we are very happy that he is here. Hindu is, again, a great newspaper, not just for news content, but also fantastic articles. Like today, there's a discovery of another poet, Mala Radhakrishnan, a Harvard graduate, and nicely covered. We didn't know about Mala Radhakrishnan, only the people in the art world. Maybe someone would have known. But this is a discovery. And Hindu spots talents like this. There's another article about musicians, the upcoming musicians who are doing a great job in the music scene in Chennai. So it's, you open the Hindu and there is something new, and every week, every day. And I'm very, very happy that Mr. Ravi, the publisher, is here with us today. Thank you, sir. And I'm very happy that Valli is here. Valli is again big support to us. Like Subbudu sir used to mention, we should rename Bharatanatyam as Valli Natyam. So such a great artist. She is with us today. And Srinidhi Chidambaram is here. Vasantalakshmi Nasmachari is here. All the upcoming dancers are here. Thanks to everyone. We are very, very happy that Professor Rao is here with us today. He has come all the way from Andhra. Everybody here is wanting to hear you. We have known about you. Many have not heard you in person, and we are very happy that you could make it today. Thank you, sir. Oh, I request Apurva to take over and conduct the proceedings. I now request Shri N. Ravi to kindly present the award for Lifetime Achievement presented by Trinity Arts Festival of India to Srimati Arundhati Subramaniam. I'd like to request Shri N. Ravi, sir, to kindly come and say a few words. The distinguished awardee, Ms. Arundhati Subramanian,
Mr. Raghavan, the architect of the Trinity Arts Festival, distinguished artists and guests, many of whom many familiar faces among them I see, including Mr. Ramaswamy, Mr. Aladnel Valli, Dr. Srinidhi Chidambaram, and many other friends. I'm delighted to felicitate Ms. Arundhati Subramaniam, who has been described by the well-known poet and writer K.K. Daruwala as one of the finest poets writing in India today. I have known Arundhati Subramaniam for some years now, from her reading of a poem to Aladnel Valli's dance, as a member of the jury for the Hindu Literary Prizes, and above all, as a reader of her books and her poetry. Perhaps the best way of knowing a poet is through her poetry, for indeed, as Allen Ginsberg said, the task of the poet is making the private world public. I know her husband, Dean Raghu Sundaram of the New York University Stern School of Business very well. Since the time of Plato, who wanted poetry to be banished, there has been the well-known quarrel between poetry and philosophy. The one oracular and evocative, appealing to emotion and imagination, and the other logical and sequential, appealing to cold, dry reason. Raghu Sundaram, being an economist, is a worldly philosopher, to borrow from the title of Robert Heilbronner's book on leading economists. Yet, between Raghu and Arundhati, there is a great deal of unity of thought as well, as Sudha and I noticed when, with a group of friends, we intruded into the honeymoon at a beach resort some time ago. She has immersed herself deeply in performing arts and culture, working with the National Center for the Performing Arts in Mumbai, and has written biographies as well as poetry. I am familiar with two of her books, one on the Buddha and the other her latest book of poetry titled Love Without a Story. I read a few books on Buddha and I found hers one of the finest accounts of his life and his teachings. Dealing with the traditional hagiographic accounts of his life with sensitivity as well as distance, Arundhati separates out legends that strain a modern reader's credibility and incidents that are purely allegorical. In her account of his teachings, the line between a poet and a philosopher blurs as she brings out the essential philosophy with amazing clarity. Her latest book, Love Without a Story, is of course poetry, pure and delightful. Arundhati has an amazing way with words and with pauses, and her poems are marked by gentle irony and by surprising twists that make one think in new ways about the familiar. She has written on a wide range of subjects, ranging from why one writes poetry to rage against a Welsh critic. What comes through is also her attachment to Bombay, to which she homes back, though she is now a global resident. One wishes Chennai or Madras has its own Arundhati, though her poems have references to Madras, to Tamil culture, and to Tirunelveli and Kanchipuram as well. In her latest book, she deals with Mitti and the monsoon in Bombay, and of course love, among other things. What struck me particularly was the poems titled The Strange Thing About Love, that I would leave it to you to read. It is indeed fitting that the Trinity Arts Festival, organized with great care and judgment by Mr. Muthukumar and Mr. Raghavan, has chosen Arundhati for this Lifetime Achievement Award, and that too at a relatively young age.
I would hesitate to quote poetry to a poet, but these words from Keats, in a very different context and in a very different sense, would seem to apply to her. Heard melodies are sweet, those unheard are sweeter. Adapting this to Arundhati, one might say that her published works have won much acclaim, but her best work remain as yet unpublished. The best of Arundhati is still to come. Thank you very much, sir. When we invited Srimati Arundhati Subramaniam to be with us here this afternoon, she very readily and graciously agreed. Initially, she said that she will just say a few words in acceptance, but I'm extremely grateful to her for also agreeing to talk about something I think which will be very, very important for young dancers of this generation to hear, and something that will really set the tone for the further discussions in this Navadhisa conference, how to actually read a poem. I'd like to invite Srimati Arundhati Subramaniam. I'm actually still processing what Ravi just said, because it's not very often that one actually hears poetry being talked about in a particular way. And I was very struck by the sensitivity, the insight, the attentiveness. Thank you so much, Ravi. Really, thank you. This means a great deal. I want to start by thanking, of course, the Trinity Arts Festival, Murli, Mr. Muthukumar, Apurva, who's convened the conference, and all of you for being here, but very specially for this award, which is something I feel very deeply honored by. And I'll confess that it is both unexpected and deeply affirming all at once. Unexpected because poetry being the form that it is, one is quite accustomed to working in the shadows and remaining there. And I do believe very often poets are just meant to be there, and their works are supposed to make their way quietly out into the world. And if one is lucky, one finds a reader somewhere with whom the work resonates. But poetry today, more than ever, seems to be a shadowy, marginal, inconsequential form. That is how it is perceived by many, and I was acutely aware of that when I started out as a poet. And I have poems as well talking about poetry as this dowdy, non-particularly glamorous, and yet compelling, deeply compelling form that I decided to center my life around. There are many reasons why poetry seems like such a strange animal. I've often called it the art of the murmured voice. And in the era of the megaphone, there's nothing that seems as out of place as the murmur, as inaudible as the murmur. In an era of information technology, the poem becomes an even more befuddling presence because it doesn't give us information in the way that we are accustomed to receiving it. That makes people even more uncomfortable, I find. And there is, of course, the fact that we are all beneficiaries of generations of unimaginative school teachers who have done their best, I believe, very often to kill a very natural, spontaneous love of poetry that many of us have had. So there are many factors militating against it, and yet some of us obstinately continue to write and to read poems. And I'm just so grateful that you're here today to help celebrate poetry above all else. I'm very, very grateful, very delighted to be here. And I must specifically mention, apart from Valli, who's a very dear friend and collaborator, we also have with us Professor Narayana Rao, whose work has been very important. Interestingly enough,
Not just to me when I put together my anthology, Eating God, but also to Valli, because Valli and I have actually worked on a collaboration of your Annamacharya translations. So there is something very significant about this convergence, really, on so many levels. Thank you. Since Apurva suggested that I say something about looking at a poem, as she mentioned, I was actually a bit hesitant at the start because I didn't want to offer some kind of how-to manual. It seemed out of place, and in any case, that's not the kind of set of prescriptions I would be comfortable with. I actually feel many teachers have offered me that, and I'm still recovering. But what I would like to do is to share with you some pointers that I still remind myself of. I still need those pointers because, surrounded as I am by poems, by a maelstrom of poems, as a writer and as a reader of poetry, there are times when a certain jadedness enters, and I wonder why on earth I'm doing what I'm doing. And those are the times when I need a palate cleanser. And I remind myself of these pointers. So I'd like to share these, just 4 pointers with you, and in the process remind myself of why I do what I do. The first pointer that I'd like to offer is actually a reminder for all those who have found poems to be intimidating, esoteric, difficult, riddling. Just a reminder of what it was that turned us to poetry in the first place. For me, it was the realization that poetry is actually a kind of dance. It is, in fact, language that is mercurial, kinetic, unpredictable, startling. I remember my earliest encounters with poetry were precisely this, the realization that prose was a much more terrestrial animal, but poetry was language that was capable of diving and leaping and swooping and soaring the way some of you dancers actually do on stage. And I realized that understanding all that went on in a poem was actually secondary to my love of it. That love, that exuberant love of poetry started early when much of language was actually unintelligible to me. And I remind myself of that today, that poetry is a kind of dance, a verbal dance to which we are all capable of responding even before we start understanding what's going on. And related to that is a discovery that I also made at the age of 12, but these are discoveries we make again and again. The discovery that poetry is also a kind of music, a kind of verbal music, that one is capable of recognizing it even before one has understood it. One is capable of responding to it even before one has decoded it. And of course, there are teachers who want us to decode poems and paraphrase poems, and that can sometimes add a layer to our understanding of it. Certainly, spending time with poetry deepens our understanding of it, but our capacity to respond to it as music is something that we are all democratically capable of. And this is something I need to remind myself of, because I think very often our encounters with poetry, and this is what I hear again and again, we have 2 responses. One is, I can't understand what's going on, so maybe I'm not smart enough. Or, I can't understand what's going on, so maybe the poet is being deliberately obtuse. Either way, the result is the same. We turn away from poems. And I think this is unfortunate, and it's important to reclaim for ourselves that inborn capacity to respond to poetry. That brings me to the second
pointer that I'd like to share. And that is the fact that poetry is not doctrinal, it is essentially experiential. It is inviting you to an experience. It is not inviting you to content. Much too often, we pull out content from a poem like currants from a bun, as if this is the only thing of consequence. We see a poem as a vehicle for ideas. We see a poem as a versified argument, often forgetting that in the finest poems, the sensuous and the abstract are integrally wedded. If you were to try to pull them apart, the poem will collapse. In a poem that works, a concept is crunchy. You can crunch into it. An idea has color. In a poem that works, thought has texture, thought has grain. This is not sociology. As I often say, poetry is not sociology. It is not a sermon. It is not a soundbite. Poetry is sensuousness. And if we lose that, we lose the poem. I was just talking to someone yesterday about the introduction to my book of Bhakti poetry. And in that I say something that I'd actually like to bring back here again. The idea that a poem is not offering you a conviction. Poetry works with a much older sorcery. It's not for nothing that poetry is considered the oldest form of literary enchantment on this planet. A poem works on you not as conviction, but as a kind of contagion. It doesn't work on one as idea or ideology. It works as infection. It seeps into you when you least expect it. It colonizes you, your bloodstream, your marrow, and in ways that you never expect. And before you know it, you are transformed by a poem. But its workings are subterranean. So I'd invite you to do this. When you find yourself drawn to a poem, look for the many resources that the poet uses. Frequently you'll find the poet using image, sound, tone, and a host of related resources, in fact, to achieve this particular form of contagion. It's interesting then to start seeing what's at work. I was recently at an Akram Khan performance in Australia. This was Akram Khan performing the Epic of Gilgamesh. It was a riveting production, and I was watching it with a prose writer. And in the middle of this performance, I found him shifting uncomfortably in his seat. And by the end of it, he looked dismayed. And I said, what exactly went on for you? And he said, I actually found myself uncomfortable because I didn't know what was going on. And I wanted to know moment by moment what was happening. I realized that for me, that was not a problem. It's not that I could have decoded every moment. I felt invited. And that for me is really the bottom line as far as all art is concerned, and certainly poetry. I don't want all my mysteries decoded. I don't want to live in 100-watt illumination all the time, but I do want to feel invited. And the finest poems do that. For me, this particular dance production did that. It invited me to a place that was dark, subterranean, and I watched, awed at these dancers with their superbly articulate bodies, this incredible mix of rigor and beauty and single-mindedness and intensity, to just watch them perform. That was enough for me.
It's interesting here to also mention the many ways in which poets communicate. I was talking to someone just yesterday about Neruda and his political poetry. I'm not making a case at all for poetry that is without politics here. I was thinking of Neruda's poem on the Spanish Civil War, and I was looking at why it works for me. I don't know how many of you know this poem. I'm not going to read it, it's far too long. But if you were to read this poem, you would find that it works because it uses image. Even while the poet is saying, I am not going to speak of lilacs, I'm not going to speak of poppies, I'm not going to speak of geraniums exploding in my Madrid garden. I'm going to speak only of what's happening now. And then he leads to those resonant and heartbreaking lines. Come and see the blood in the streets. Come and see the blood in the streets. Come and see the blood in the streets. This poem would not work. Those 3 lines, which are simple statements, would not work without the images that preceded it, which suddenly bring home to you that the color of flowers is the color on the streets. But ironically, for horrendous reasons, that's the color flowing down the streets. And this brings me to my third point, and there are just 4, so just 2 more to go. I want to say this. I think we often forget that poetry is an invitation, again, not to a single truth. We often read a poem and feel we have to pick out a single point, when in fact the strength of a poem is the fact that it is a complex, many-layered truth. And how can one say this and not mention Professor Narayana Rao and David Shulman's translation of Annamacharya? There is a poem much loved by me and Valli, and I read it all the time when I present from Eating God. This is from their book, God on the Hill, where you have Alamelumanga, the goddess, speaking of her lord Venkatesha. And in the course of a single poem, short poem, you have her say, he is the master, and he's my slave. All in the same breath. And as readers and listeners of this poem, we effortlessly understand what he means. Why? Because who has not known what intimacy entails? Who has not known the subtle, shape-shifting quality of a romantic relationship, where master and supplicant, superior, inferior, all these roles are constantly in states of flux? Who hasn't known that? And who hasn't had a glimpse or just smelt the danger and the unexpectedness of the spiritual journey that seems to be leading us to a point of a possible non-dual condition where we don't know the difference between master and disciple. We don't know the difference between bhakta and God. We don't know where the divine ends and the human begins. We don't know where Venkatesha ends and Alamelumanga begins, where all these definitions, all these categories are blurred, terrifyingly, excitingly blurred, uncertain, seismic, full of latency, full of possibility. I was recently talking about Tukaram to a bunch of students in the US, in fact, at Yale. And I was reading them this particular poem translated by Dilip Chitre, where he says, for me, God is dead. And immediately I found students beginning to seize on this and say, oh, that's what he meant. So this is his position. God is dead. It sounds like this is his philosophical position. It sounds almost Nietzschean. He's saying all the right things. In fact, he's actually saying exactly what I believe. And I had to stop and say, this is really not about belief.
And what he's offering us is not a philosophical position. What he's offering us is a poem. This same poet is capable of yearning for his God. This same poet is capable of arguing with his God. This same poet is capable of loving his God, of bargaining with his God because he's a grocer. This very same poet is aware that bhakti is this radical, disruptive technology that can dismantle himself. He's willing to dissolve into it. He's also aware that it is a technology so dangerous that it can dissolve God himself. Tukaram is capable of saying all of this and meaning it. And we are able to understand because poetry is this swift, direct communion with ourselves. I've often described poetry as the shortest, the most pleasurable route to oneself that I know. And that brings me to my final point, the final pointer that I often have to remind myself of, which is the fact that a poem is not just about its meaning, as I've said again and again. A poem is also about its pauses. A poem is not just about meaning, it is also offering you a reprieve from meaning. It's offering you the license to pause. And those pauses, I think, far too often, particularly with many performing artists, and I'm talking about so many that I've known and so many that I've seen, there is often a hurry to fill in those pauses. There's often a hurry to dramatize those pauses. When it is in theatre, there's often a hurry to illustrate, because we sometimes forget that a poem is meant to be about those leaps, that a poem was never intended to join all the dots. But when you start spending time with the pauses, you realize all that a poet is choosing not to say. So, Janabai could have told us that the erotic and the existential are deeply connected. Janabai could have told us that the body and the beyond are part of a seamless continuum. Janabai could have told us that the sensual and the sacred are inextricable. She doesn't say all that. She just says, I eat God. That's all she says. I eat God. I drink God. I sleep on God. I buy God. I count God. I deal with God. God is here. God is there. Void is not devoid of God. God is within. God is without. And what's more, there's God to spare. Think of all that she has not said. And I'd say finally, that's really what poetry is. It's an invitation not to explain the pause. It is an invitation to experience it. It is not an invitation to decode the pause. It is an invitation to inhabit it. And with that, I'd like to thank you very much for being here, for your attentiveness, and I'd like to thank Murli and Mr. Muthukumar and Ravi, Valli, Professor Rao, whom I'm really looking forward to listening to, and all of you dancers and laypersons alike, all of you who've decided to spend your morning here. Thank you. An invitation to a many-layered truth, a vehicle of ideas potent with possibilities. And thus, poetry is a seamless co-traveler of dance. Thank you very much, ma'am, for that very beautiful opening for Navadhisa. I have been requested to present to you a token of appreciation by a fan of yours in the audience. And this fan is none other than Shri V.A.K. Rangarao Tata, who is with us this morning. So if we can request Shri N. Ravi once again to
honor Srimati Arundhati with this shawl. We just have one more small formality and a special one before we end this inaugural session. We're very happy to share with all of you that we have come out with a compilation of 9 essays written by all the young artists and speakers who were our presenters at Navadhisa in its very first edition. I would like to request Srimati Alarmel Valli to kindly come on stage to receive the first copy of the book. Thank you very much, Ali Auntie. We'll take a few minutes to set up for the keynote talk. I need to say a few words about our convener, Dr. Apurva Jayaraman. Apurva was a discovery to me. First, her name was referred to me and by Shaktivel Muruganandam, a mridangist, who came and told me, you must give a chance to a fabulous dancer who was being trained by Priyadarshini Govind, and she's coming up very well, and you should give a chance in Trinity. That's how she came into Trinity. Well, I know about Shakti very well, and he'll recommend only the best. So immediately I said, she's going to dance, and she came and danced, and I was talking to her about various things, including a dance conference. And I found that she could take the lead and conduct the conference. She said, yeah, I can take it, but I'm not experienced. I said, you don't have experience, but you have done a doctorate in astrophysics, and you are a talented girl, and you can do anything. You can capture any frontier. It's not that the age counts, it's only the talent that counts. Just a 65-year-old dancer, just because of her age, you cannot say that she's best and she can take the role. She has to be talented. So I found the talent in Dr. Apurva, and she took the lead. And the first conference itself was a roaring success. And so she has been discovered. And we can take pride in saying that Apurva is our discovery. And she led the conferences for, this is the third year of our conference. So I must thank her. She's laying down office as the convener of the conference for 3 years. And she's going to continue making the book. Volume 2 will be released next year. And she's done a commendable job. I need to thank her again and again for what she has done. So let me honor Dr. Apurva in this conference, and I would like to present a shawl and request Dr. Arundhati Subramaniam to present the shawl. Convener of the next conference is going to be Lavanya Anand. I don't know if she's here. And the co-convener will be Mahati Kannan, another young dancer. Thank you.